Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Welcome to High Mathematics 2 class, chapter 8. In this class, I'm going to discuss about mechanics. Mechanics মানে হলো বলবিদ্যা, বল মানে ফোর্স। সো নাম থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানকার ডিসকাশন টপিকস অবশ্যই ফোর্স রিলেটেড হবে। Mechanics is a branch of physical science that deals with energy and forces and their effect on bodies. Okay, mechanics are two types: static and dynamic. Static, the branch of mechanics which deals with the action of forces on a body at rest is called static. And on the other hand, the branch of mechanics which deals with the action of forces on a body at motion is called dynamic. Okay, chapter 8 static part এবং chapter 9 হলো dynamic part. আমরা আজকে chapter 8 শুরু করছি, তাহলে static শুরু করছি। তাহলে অবশ্যই বডিটা আমাদের কি রেস্টে থাকবে। রেস্টে থাকা মানে কতগুলো ফোর্স যখন একটা বডির উপরে অ্যাপ্লাই করার পরে বডিটা রেস্টে থাকবে, তার মানে ফোর্সগুলা কিভাবে আছে? ইকুইলিব্রিয়ামে আছে, তাই না? ফোর্সগুলা অ্যাপ্লাই করার পরেও বডিটা স্থির আছে, তার মানে ফোর্সগুলা কেমন ভাবে আছে? ওখানে ওই বডির উপর যতগুলো ফোর্স আছে তারা কিভাবে আছে? ইকুইলিব্রিয়াম হয়ে আছে। ক্লিয়ার? আমরা অলরেডি ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফোর্সের সাথে পরিচিত। তাদের মধ্যে হলো প্রেসার, টেনশন, অ্যাট্রাকশন, ফ্রিকশন, ওয়েট, এটসেট্রা। ওকে, আমাদের আরো জানতে হবে concurrent forces. If the forces applied to a body are such that their lines of action meet at a single point, then they are called concurrent forces. যদি কিছু ফোর্স একটা বডির উপরে অ্যাপ্লাই করা হয় এবং সেই ফোর্সের লাইন অফ অ্যাকশন গুলো যদি একটা পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করে, তাহলে সেই ফোর্স গুলাকে বলা হবে কনকারেন্ট ফোর্স। ক্লিয়ার? লুক এট দ্য ফিগার। এখানে দেখো F1, F2, F3 তিনটা ফোর্স একটা বডি, রিজিড বডির উপরে অ্যাক্ট করছে, তাদের লাইন অফ অ্যাকশন দেখো একটা পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করছে, তাহলে এই ফোর্স তিনটা হলো কনকারেন্ট ফোর্স। ক্লিয়ার? Now, resultant of forces and components. If two or more forces act simultaneously upon a body, and if a single force can be found whose effect upon the body is same as the combined effect of the above forces, then the single force is called the resultant of the given forces, and the given forces are called the components of the single resultant force. যদি দুইটা এবং তার চেয়ে বেশি ফোর্স একটা বডির উপরে অ্যাক্ট সাইমultaneously মিন্স একই সাথে, একটা বডির উপরে যদি একই সাথে দুই বা তার চেয়ে বেশি ফোর্স ক্রিয়া করে, বডির উপরে যে ইফেক্টটা পড়বে, এই ইফেক্টটা যদি আমরা শুধুমাত্র একটা ফোর্স দিয়েই এই সেম ইফেক্টটা বডিতে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে ওই যে সিঙ্গেল ফোর্সটাকে বলা হবে ওই ফোর্সগুলোর রেজাল্টেন্ট। ক্লিয়ার? এবং ওই ফোর্সগুলোকে বলা হবে এই সিঙ্গেল ফোর্সের কম্পোনেন্ট। ক্লিয়ার? কম্পোনেন্ট মানে হলো উপাংশ, একটার অংশ। একটা ফোর্সের অংশ অনেকগুলো থাকতে পারে, সবগুলা মিলেই একটা ফোর্সের সমান হবে। ওকে, parallelogram law states that if two forces acting simultaneously at a point can be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram drawn through that point, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from that point. If two
if two forces acting simultaneously at a point. That means these two forces are concurrent force, and simultaneously means যুগপৎ, একই সাথে। যদি দুইটা ফোর্স একই সাথে একই বিন্দুতে ক্রিয়া করে এবং ক্যান বি রিপ্রেজেন্ট ইন ম্যাগনিটিউড এন্ড ডিরেকশন, এবং তাদেরকে মানে এবং দিকে প্রকাশ করা যায় বাই দ্য টু অ্যাডজেসেন্ট সাইডস অফ এ প্যারালেলোগ্রাম, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the diagonals of the parallelogram drawn from that point. তাহলে তাদের রেজাল্টেন্টটাকে মানে এবং দিকে ওই পয়েন্ট দিয়ে যে ডায়াগোনালটা পাস করবে সেটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে। ক্লিয়ার? লুক এট দ্য স্ক্রিন। দেখো পি ফোর্স এবং কিউ ফোর্স দুটা একটা পয়েন্টে ক্রিয়া করছে একসাথে, এ পয়েন্টে, এবং এই দুটো ফোর্সকে যদি আমরা একটা প্যারালেলোগ্রামের দুটো অ্যাডজেসেন্ট সাইড দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। দেখো যদি আমরা এখানে একটা প্যারালেলোগ্রাম ড্র করি, তাহলে এবিসিডি প্যারালেলোগ্রামের এবি এবং এডি এই দুটো অ্যাডজেসেন্ট সাইড দিয়ে আমরা দুটো ফোর্সকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারলাম না? হ্যাঁ, আমরা পারলাম। যদি আমরা এরকম রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, তাহলে এই দুটো ফোর্সের রেজাল্টেন্ট হবে এই পয়েন্ট দিয়ে যে ডায়াগোনালটা পাস করবে সেই ডায়াগোনালটি দিয়ে। তাহলে এসি ডায়াগোনাল এই দুটো ফোর্সের রেজাল্টেন্টকে মানে এবং দিকে প্রকাশ করছে, ম্যাগনিটিউড এন্ড ডিরেকশনে প্রকাশ করছে। Therefore, AC is equal to sum of these two forces. Okay? Proof is very easy. If the forces P and Q acting simultaneously at a point A can be represented in magnitude and direction by the two sides AB and AD of the parallelogram ABCD, then from triangle law of vector we can write that AC is equal to AB plus BC, and from the definition of equal vector we can write BC is equal to AD. BC is equal to AD, therefore AC is equal to AB plus AD, therefore AC is equal to P plus Q. It's proved. Okay? Now I am going to discuss how to find magnitude and direction of the resultant of two forces P and Q acting at a point O inclined at an angle alpha to each other. Look at the screen. P and Q, two forces acting at a point O and inclined at an angle alpha. Then from parallelogram law we can say that the resultant of these two forces can be represented in magnitude and in direction by the diagonal OC. Okay? Let R be the resultant of the forces P and Q. Now draw a perpendicular CD on extended OA. Therefore, these two angles are equal because they are corresponding angles. Now we can write from cos ratio, cos alpha is equal to base by hypotenuse, where base is A and hypotenuse is AC, and cos mod, then we get AD is equal to AC cos alpha, এবং AC Q ভেক্টরের মানকে প্রকাশ করে। তাহলে আমরা লিখতে পারবো AD is equal to Q cos alpha. Okay? That means this length is equal to Q cos alpha, and mark this equation as 1. And from sine ratio you can write height by hypotenuse. Here height is CD, so CD by AC is equal to sin alpha, and CD is equal to AC sin alpha. Therefore we get CD is equal to Q sin alpha. Okay? Now from the right angle triangle OCD, applying Pythagoras theorem, we get OC square is equal to OD square plus CD square, and we can write OD square is equal to OA plus AD whole square. Okay? And given that OA is equal to P, and we get AD is equal to Q cos alpha, and CD is equal to Q sin alpha. Okay?
Now applying the formula for square, you get p square plus 2pq cos alpha plus q square cos square alpha plus q square sin square alpha. Okay. Now taking q square as common, we get sin square alpha plus cos square alpha, and we know sin square alpha plus cos alpha is equal to 1. Therefore, we get p square plus q square 2pq cos alpha. Okay. Therefore, magnitude of r is equal to the square root of p square plus q square plus 2pq cos alpha. Clear? This is the magnitude of the resultant. Okay. Now direction. যেহেতু p ফোর্স এবং q ফোর্স এই দুটো গিভেন ফোর্স এবং এই দুটো কোন দিকে আছে এটা দেওয়া আছে, আমরা যদি p ফোর্স অথবা q ফোর্সের যে কোনো একটা ফোর্সের সাথে r যে অ্যাঙ্গেলটা ফর্ম করছে সেই অ্যাঙ্গেলটা পেয়ে যাই, তাহলে আমরা r এর ডিরেকশনটা পেয়ে যাব না? এর জন্য আমাদের তাহলে ধরে নিলাম যে এই অ্যাঙ্গেলটা হলো থিটা। ওকে। Therefore you can write tan theta is equal to height by base. Here height is CD and base is OD, and you can write OD is equal to OA plus AD, and putting the value of CD and OA plus OD, you get Q sin alpha divided by P plus Q cos alpha. Therefore theta is equal to tan inverse Q sin alpha divided by P plus Q cos alpha. This is the direction of the magnitude. Clear? This is all for today. Thank you.